Algunas te has detenido a pensar que el dinero que pasa por tus manos a diario podría ser la leva una fortuna que cambiaría tu vida para siempre? Imagina por un instante que estás frente a un simple centavo, una moneda pequeña, de cobre desgastado, que cualquier persona ignoraría y erigiría a un frasco de propinas o, peor aún, dejaría abandonada en la acera. La mayoría de la gente gasta. La mayoría de la gente simplemente hace circular el dinero, sin cuestionar nunca su historia o su verdadero valor oculto. Pero tú no eres la mayoría. Mientras otros solo ven una moneda, el coleccionista ve un pedazo de historia, una anomalía genética en la numismática que podría valer una pequeña fortuna. Hoy no vamos a hablar de ahorros, ni de inversiones convencionales. Hoy vamos a hablar de un fantasma en el mercado. Una paisa tan esquiva que muchos expertos duden de su existencia. Y sin embargo, quienes la poseen podrían estar sosteniendo cerca de $1,000,000 en la palma de su mano. Detente un momento. Haz una pausa. Quiero que visualices tu frasco de monedas. Ese que tienes guardado en un cajón olvidado, acumulando polvo durante años. Que pasaría site de gira que, entre esas monedas de apariencia común, podría estar escondido el centavo de Lincoln, Delaware 1982 sin marca de Sigue? Es momento de despedida. La diferencia entre el que gasta y el que construye riqueza no está solo en el capital, sino en la capacidad de observar lo que los demás pasan por alto. Estamos hablando de una rareza extrema, un error de acuñación que se ha convertido en el santo grial de los cazadores de tesoros modernos. No es solo una moneda. Es una leyenda urbana que cobra vida. Un objeto de deseo que ha hecho que los corazones de los numismáticos laten con una intensidad desmedida. Para comprender la magnitud de esta joya, debemos retroceder a un año crítico. 1982. Fue un periodo de transición caótico y fascinante en la casa de la moneda de los Estados Unidos. Históricamente, los centavos estaban hechos de cobre puro, pero el costo del metal aumentó tanto que el gobierno decidió cambiar la composición hacia un núcleo de zinc con una fina capa de cobre. Durante ese año de cambio, se produjeron diversas variaciones. Sin embargo, el centavo de 1982 sin marca de Sigue, que debería haber sido acuñado en condiciones muy específicas, se convirtió en una anomalía. Cuando hablamos de ausencia de marca de Sigue en una moneda de esta era, no hablamos de un descuido común. Estamos ante un error de preciso que desafía las reglas de producción masiva. ¿Por qué es un fantasma en el mercado? Porque la probabilidad de encontrar uno es matemáticamente insignificante. Muchos dicen que no existen, que son mitos creados para alimentar la obsesión de los coleccionistas. Pero la verdad es que, en el mundo de las rarezas, la inexistencia es a menudo solo una máscara para la extrema escasez. Cuando una paisa logra ser autenticada, los cimientos del mercado se sacuden. No estamos ante una moneda de colección cualquiera. Estamos ante una paisa que tiene el poder de reescribir tu realidad financiera. Es un recordatorio de que, incluso en un mundo dominado por los algoritmos y la eficiencia, todavía existen tesoros escondidos esperando a ser descubiertos por aquel que tenga la paciencia y el conocimiento necesarios para buscarlos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido cambio en una tienda y ni siquiera te has molestado en mirar el año o la cifra de tus monedas? Esa negligencia es el costo de tu oportunidad perdida. Cada vez que dejamos pesar una moneda por nuestras manos sin analizarla, estamos renunciando a la posibilidad de encontrar un error que, en el mercado de subastas de alto nivel, podría alcanzar cifras de hasta $982,000. Esto no es una hipérbole. Es la realidad de un mercado donde la rareza dicta el precio. Y donde un error minúsculo en el trocal de acuñación separa la basura del oro. La demanda por este centavo ha alcanzado niveles febriles. Inversores privados,
Casas de subastas prestigiosas y coleccionistas de clase mundial están rastreando cada rincón del país. Desde los bancos hasta las colecciones privadas más oscuras, con la esperanza de ser los próximos en poseer este espécimen. La presionamenta, el tiempo corre y cada día que pasa. Más monedas se pierden en el olvido. Se dañan o terminan fundidas en precisos industriales. Desapareciendo para siempre. Esto no es solo una búsqueda. Es una carrera contra la extinción. La escasez cree valer. Y este centavo es, posiblemente, el activo más escaso que jamás podrías encontrar en tu bolsillo. Quizás te estés preguntando, ¿qué hace que esta moneda valga tanto? No es el cobre del que está hecha. En su destino de Lincoln, que conocemos tan bien. Es su historia, su estatus de error sin marca, y la feroz competencia de quienes desean poseerla. En el mercado numismático actual, la procedencia y la autenticidad lo son todo. Cuando una moneda de este calibre aparece, no solo trae consigo dinero, trae prestigio. Es un trofeo. Tenerla significa que eres parte de un grupo de elite que entiende el valor de lo invisible. Si tuvieras la suerte de identificarla en tu propia colección, tu vida daría un giro de 180 grados. Estarías mirando un boleto dorado a la libertad financiera. Una inversión que superaría con creces cualquier activo tradicional en el que hayas puesto tu dinero. Ahora, es momento de que tomes acción. Deja de mirar este video como un espectador y empieza a verlo como un buscador de tesoros. Ve a buscar ese frasco. Examina cada una de esas monedas con una lupa, con atención, con la determinación de alguien que sabe que la riqueza no siempre viene en lingotes de oro. A veces viene en el cambio de una compra insignificante. Mira cada fecha, busca cada marca de Sigue, o la ausencia de ella. No subestimes el poder de un pequeño detalle. La ignorancia es el mayor enemigo de tu prosperidad. El conocimiento es tu mejor herramienta. El mundo está lleno de oportunidades, pero solo las aprovechan aquellos que están dispuestos a ver más allá de la superficie. Mientras los demás están distraídos con las fluctuaciones de la bolsa o las promesas vacías de dinero rápido, tú tienes la posibilidad de encontrar una fortuna real, tangible y al alcance de tus dedos. Este es tu momento. El centavo de 1982 sin marca de Sigue está ahí fuera, esperando a alguien que sepa apreciar su valor. Alguien que entienda que la verdadera riqueza a menudo es donde nadie más se atreve a mirar. Que harías esa mañana descubrirás que esa moneda, que siempre vis como un centavo más, es en realidad tu pasaporte hacia una vida de abundancia? Esa es la pregunta que debe mantener despierto esta noche. La cacería ha comenzado, y la pregunta no es si el tesoro existe, sino quién será el próximo en reclamarlo. Pero no te relajes demasiado, porque la numismática es un juego de niveles infinitos. Si crees que este centavo es el único secreto escondido en el cambio que guardas en casa, prepárate, porque lo que tengo preparado para nuestra próxima sesión hará que este descubrimiento parezca apenas el inicio de una aventura mucho más profunda. Hay otra moneda, aún más rara, que ha permanecido oculta a plena vista durante décadas y que, al igual que este centavo, podría cambiar tu destino para siempre. No te pierdas el próximo capítulo, porque una vez que aprendes a ver el valor oculto, ya no hay vuelta atrás.